Hello, welcome to the channel Designing the Future. Follow the instructions. A inteligencia artificial já é uma realidade muitos aspectos, mas ainda há muito espaço para o seu desenvolvimento e evolução. No futuro, acredito-se que a inteligência artificial será cada vez mais sofisticada e capaz de realizar tarefas complexas que atualmente apoiam a intervenção humana. Entre, as possibilidades estão sistemas de processamento de máquinas mais avançadas, capazes de identificar padrões grandes conjuntos de dados e fornecer insights valiosos para empresas e organizações diversas áreas, como saúde, finanças e marketing. Além disso, a IA pode ser utilizada robôs e dispositivos autônomos, permitindo que esses sistemas sejam capazes de realizar tarefas que atualmente estejam a presença humana. Outra possibilidade é a criação de assistentes virtuais mais avançados e personalizados, que sejam capazes de entender e responder a comandos de voz e texto de forma mais natural e intuitiva. Além disso, a IA pode ser aplicada áreas como reconhecimento facial e de voz, tradução de idiomas tempo real e diagnóstico médico. No entanto, é importante ressaltar que a IA é uma tecnologia constante evolução, e ainda há muitas questões éticas e de segurança que precisam ser abordadas à medida que a tecnologia se torna cada vez mais avançada e difundida nossa sociedade. A inteligência artificial traz muitos benefícios diversas áreas. Veja alguns exemplos. Atômico. A IA pode ser usada para automatizar tarefas rotineiras e repetitivas, permitindo que as pessoas se concentrem tarefas mais complexas e criativas. Previsão e análise de dados. A IA pode ajudar a analisar grandes dados de dados para identificar tendências e padrões, permitindo que empresas e organizações tomem decisões mais rígidas e estratégicas. Melhoria de eficiência. A IA pode ajudar a melhorar a eficiência muitos processos. Atômico. A IA pode ser usada para automatizar tarefas rotineiras e repetitivas, permitindo que as pessoas se concentrem tarefas mais complexas e criativas. Por exemplo, robô equipado com IA pode ser programado para executar tarefas de fabricação, como atendimento ou pintura, sem necessidade de intervenção humana. Isso aumenta a eficiência, a atenção o tempo necessário para realizar essas tarefas e também o risco de erros humanos. Previsão e análise de dados. A IA pode ajudar a analisar grandes dados de dados para identificar tendências e padrões, permitindo que empresas e organizações tomem decisões mais rígidas e estratégicas. Por exemplo, modelo de IA pode ser treinado para analisar dados de vendas e prever que produtos terão maior demanda diferentes períodos do ano, permitindo que as empresas se estoquem e planejem suas estratégias de marketing com mais preciso. Melhoria de eficiência. A IA pode ajudar a melhorar a eficiência muitos processos, desde o gerenciamento de cadeia de suprimentos a produção de energia. Por exemplo, o IA pode ser usado para otimizar rotas de entrega, atender o tempo de trânsito e o consumo de combustível. Fábricas. O IA pode ser usado para monitorar o uso de energia e identificar oportunidades para reduzir o consumo. Além desses benefícios, o IA também pode ser usado para melhorar a precisão de diagnósticos médicos, desenvolver assistentes virtuais para ajudar tarefas de esforço e melhorar a segurança áreas como transporte e vigilância. A inteligência artificial tem o potencial de transformar muitos aspectos de nossas vidas, tornando-os mais eficientes, precisos e convenientes. O que pode mudar para o futuro? A inteligência artificial tem o potencial de mudar muitas coisas para o futuro. Aqui estão algumas das principais mudanças que podemos esperar.
Mudanças no mercado de trabalho. A tem o potencial de automatizar muitas tarefas atualmente realizadas por humanos, o que pode trazer mudanças no mercado de trabalho. Alguns empregos podem se tornar obsoletos, enquanto outros podem ser criados para trabalhar com a tecnologia de IA. Avanços na medicina. A IA pode ajudar a melhorar a precisão dos diagnósticos médicos, permitindo que os médicos tratem as doenças na primeira infância e ofereçam tratamento mais eficaz. A IA também pode ser usada para desenvolver novos medicamentos e terapias personalizadas. Transformação de indústrias. A IA pode ser usada para transformar muitas indústrias, desde o setor de manufatura ou de serviços financeiros. A IA pode ajudar a aumentar a eficiência, reduzir os custos e melhorar a qualidade dos produtos e serviços oferecidos. Mudanças na mobilidade. A IA pode ser usada para melhorar a segurança e a eficiência do transporte, permitindo que os veículos sejam controlados de forma autónoma e coordenando o tráfego. Voce vai uma parte do que está por vir do futuro próximo em breve novos vídeos sobre inteligência artificial. Se inscreve no canal.